Hi friends, welcome to my channel. I'm miniature Tharunikha. Wish you all a very happy Independence Day. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா Independence Day ஸ்பெஷல் Tricolour சாண்ட்விச். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் Tricolour சாண்ட்விச் எப்படி செய்யுதுன்னு போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரெசிபி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இந்த மாதிரி 3 பிரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் கூட கட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இப்போது ஒரு ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம இந்த ப்ரெட்டில் தடவ போகிறோம். இது கொத்தமல்லி, சில்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லு பூண்டு. ஓகேவா? அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ப்ரெட்டில் தடவலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதை தடவியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் ப்ரெட்டு இங்கே மேலே வச்சிடலாம். லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேரட்டை கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட்டோட இந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பையும் நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கேரட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, ஸோ அதனால் ஒரு பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் கேரட்டை. இப்போ நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சோண்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், சூப்பராக எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த கேரட் அண்ட் டொமேட்டோ கெச்சப்பை இந்த பிரெட் மேலே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம 1 more ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை இது மேலே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, இந்த பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரெட்டும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி க்ரீன் கலர் சட்னி, நெக்ஸ்ட் 1 more ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு போட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேரட்டு, ஒன் மோர் ஸ்லைஸ் ப்ரெட் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் யம்மி மினியேச்சர் தனிகா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். See you in the next video. Bye.